doing good. Today, I want to do something different. I have a different idea. I'm about to spill the beans. I'm about to expose myself. Okay? I want to show you guys my real voice. Do you want to hear it? Tilubuza. Uyafuna ukuliva? Uyafuna? Wena? Nawe? Ukuva ilizwi lam lamanyani? Okay, great. Today you will be hearing my real voice, but I wanted to have an idea of how I can do that. How do I expose my real voice? Do I just yell? No. This is ASMR. I can't do that because you need to relax as you're watching me and fall asleep. So I thought of something. I was like, ooh, I am wearing my colorful sweater. Because of that, I wanted to share with you guys a couple of feel good stories, so that if you're going through a difficult time, you can have something to lift up your spirit. Just lift it up. Just lift up your spirit. And I'll be reading this inspirational, feel good stories in English and translating them to Xhosa. But the twist is, instead of whispering, hey, can I whisper? I will be using my normal voice. So I will also put a link to the website where I got these 1, 2, 3 stories from. Abezansi ndiza kufaka inkcukacha zale ndawo bendifumana kuwo lamabali amanye, 2, 3. Ngoko ke ungacofa phaya xa ufuna ukubukela. Singaphosesanga amaseko, masingene emxholweni. And what that means is that without further ado, let's get started. Nali ke ilizwi lam niliva. Qinisekile uba bakhona abanye abantu abathi, hayi bo, siqhela kakubi CV, kunini wazenza ii-videos apho uthetha ngelizwi eliphantsi. Sikuva ubuthetha kanjani, ntoni usenzela yona, man, sisiqhela apha. So here is my voice. Okay. Which is the voice I normally use for soft-spoken videos. So this is what I sound like if ndishoqololo, ndizama ukuzenza shoqololo.
when my voice is all put up together, this is what I sound like if I'm trying to be like, soft-spoken. Otherwise, I yell, which is not good for ASMR. So let us try reading these 3 stories. The title is 3 Great Mini Inspirational Stories to Lift Up Your Spirits. Sometimes in life, all you need to do is sit back and read a good story. Don't you guys agree with that? So I'll be reading these 3 stories in English and immediately translating them to Xhosa from the top of my head. The first story reads, okay, the title of the story is Breathe by Eric Thomas. Ibali lethu lokuqala linesihloko esithi Phefumla. Ibhalwe ngu-Eric Thomas. Elibali libhalwe ngu-Eric Thomas. Lifundeka ngolu hlobo. It reads as follows. A young boy who wanted to learn how to make money badly began asking people around town if they were rich and if they could teach him how to become successful. Inkwenkwana nje encinane yayifuna ukwazi okanye ukufunda ukuba imali yenziwa kanjani. Waqala wabuza abantu edolophini ukuba ungaba sisityebi kanjani, ukuba bangakwazi na ukumfundisa ukuphumelela ebomini. The young boy was on a mission to figure out exactly what he needed to do in order to make money and become successful. Lenkwenkwana nje igatyana lomfana lalifuna ukwazi uba kanye kanye udinga ntoni ukuze ukwazi ukuba sisityebi kwaye uphumelele ebomini. I hear a car. Let's wait for the car. The young boy didn't know where to begin exactly, but he decided that he could first start by finding someone who could point him into the right direction. Lenkwenkwana yayingazi ukuba ingaqala ngaphi. Yaqonda ukuba into yokuqala edinga ukuyenza yeyokufumana umntu oza kumbonisa ukuba makaye ngaphi. So he began asking everyone in town around him if they were rich and if they could teach him to become rich. Waqala ke wabuza abantu bonke ngamnye ngamnye ukuba bazizityebi na okanye bangakwazi ukumfundisa ukuba makenze ntoni ukuze yena abe sisityebi. Many people ignored his questions until an old man overheard him asking random people how to become rich and approached the young boy. Kukhona utata omdala, ixhego ngamanye amazwi, elalimamele ngalo lonke lixesha azama ukuhamba ebuza abantu kuba bonke abanye abantu bebengamhoyanga,
akawuxabisanga wonke lo mbuzo azama ukumbuza lo mfana amncinane. The old man taps the young boy on the shoulder, and as the young boy turns around, the old man says, "Excuse me, I overheard you asking people if they were rich." He followed up, "Why are you doing this?" Lo tata amdala, ixhego ngamanye amazwi, lahamba layoqhwetha le nkwenkwe egxalabeni. Le nkwenkwe yajika ifuna ukubona uba ngubani lo ayiqhwethayo. Eli xhego labuza kuye lathi, "Uxolo nkwenkwane, ndikuvile uhamba ubuza abantu apha edolophini ukuba bazizityebi na." Waqhubekeka ke lo tatomkhulu wathi, "Ingaba ubuzelani lo mbuzo?" The young boy goes on to tell the old man that he needs to learn how to make money. He figures what better teacher than someone who has already achieved it. Le nkwenkwe incinane yaphendula eli xhego yaqala yathi ifuna ukufunda ukuba yenziwa kanjani imali. Ngoko ke iqondile uba ngomphi umuntu obhetele ukubuza lo mbuzo kunomntu osisityebi yena kuqala. The old man, with appreciation for the young boy's tenacity and ambition, he goes on to tell the young boy that he can help him. Eli xhego ke ligcoba livuya ukuva lo mfana ngogcobo lwakhe alunayo nokulamba kwakhe yokufuna ulwazi ngokuphumelela ebomini. Waphendula ke waxelela le nkwenkwe utatomkhulu wathi angakwazi ukuyinceda. The old man says to the boy, "If you want to really learn, meet me tomorrow at the beach at 4 a.m. Eli xhego ke lathi kule nkwenkwana incinane, "Ukuba ufuna manyani ukufunda, dibana nam ngomso elwandle nkqo entloko ngentsimbi yesine ekuseni." The young boy exclaims, "The beach? I wanted to learn how to make money and become rich and successful. I don't need to learn how to swim." Le nkwenkwe yakhuza isithi, "Elwandle? Ndithe kuwe ndifuna ukufunda ukwenza imali ukuze ndibe sisityebi kwaye ndiphumelele ebomini. Anditshongo kuba ndifuna ukufunda ukuqubha." The old man pauses for a few seconds, gets down to eye level, looks right into the boy's eyes and says, "If you want to learn how to make money and truly become successful, meet me at the beach tomorrow at 4 a.m. Eli xhego lathula nje okomzuzwana, lagoba ukuze lingqamelane amehlo nale nkwenkwana incinane. Emveni koko layijonga emehlweni, lathi kuyo, "Ukuba ufuna ukwazi ukwenza imali kwaye uphumelele ebomini, ndithe kuwe masidibane ngomso elwandle nkqo entloko ngentsimbi yesine ngentsasa." The old man reaches out to shake the young boy's hand and then turns around
and leaves. Utata lo amdala welula isandla sakhe ukuqhawula le nkwenkwe esandleni, emveni koko wajika wayisingela wahamba. The next morning, the young boy walks out into the beach. He wore his suit thinking he was going to learn how to make money and become successful. He needed to look the part. Ekuseni ngosuku olulandelayo, le nkwenkwana incinana yahamba nyani yaya elwandle. Xa ifika yafika iswenke imanzi, inxibe isuti yayo ngokuba yona icinga uba namhlanje iza kufunda ukwazi ukwenza imali kwaye ikwazi nokuphumelela. Ngoko ke ibifuna ukunxiba ngeyona ndlela izoba ngummangaliso. Ngoko ke yaswenka yamanzi. He sees the old man and approaches him. He then blurts out with eagerness to learn how to become rich. Okay, I'm here. Teach me how to make money and become rich and successful. Xa ifikayo elwandle yabona lo tata amdala yasondela kuye. Yakhwaza ke igcobile isithi, "Sendifikile, ndikhona, ndilapha. Ndicela undifundise ukwenza imali ukuze ndikwazi ukuba sisityebi ndiphumelele ebomini." The old man asks, "Just how bad do you want to be successful?" Elixhego labuza lathi kule nkwenkwana, "Ukufuna kangakanani ukuphumelela?" The boy responds, "Real bad." Le nkwenkwana yaphendula yathi, "Kakubi kakhulu." So the old man then goes and instructs the boy to go and walk into the water up until the water hits waist high. Ngoko ke elixhego laxelela okanye lanikeza umyalelo kule nkwenkwe wokuba mayihambe iyongena emanzini iqhubekeke ihamba up until ade amanzi afikelele esinqeni. The young man exclaims, "I'm in a suit, my only suit." Le nkwenkwe yakhwaza ikhuza, "Ndinxibe isuti yam yokuqala neyokugqibela." The old man, it's raining outside. The old man points to the water and the young boy goes into the water. Elixhego lakhomba emanzini, inkwenkwe le incinane yahamba yayokungena emanzini. The water is reaching his waistline at this point, and the man instructs for him to continue just a bit further. Hayi ke yaqhubekeka le nkwenkwe ingena emanzini ade amanzi athi gabo esinqeni. Xa ethe gabo esinqeni amanzi, ixhego lathi kwinkwenkwe mayiqhubekeke ihamba. Let me check the time. Okay, cool. As soon as the young boy turns around to continue, the old man grabbed the young boy by the neck and dunked his head underwater and held him there. Xa isithi yaqala ukuhamba inkwenkwe yaqhubekeka, elixhego lamquka lamthi nqaku emqaleni lamtsilisa emanzini. The young boy was caught off guard and panicked and tried to fight his way free.
Le nkwenkwana yayingayilindelanga yonke lento yenzekayo, yaqala ngoku yaba nexhala, yatatsalaza izama ukulwa neli xhego kuba ifuna ukuyekwa lilo iphume emanzini. The old man quickly eases the tension and pulls him back out of the water. Eli xhego lazama ukulula isandla sayo, layeka le nkwenkwe ukuyibamba ngendlela eqinileyo emqaleni, lasusa isandla sayo, lamtsala, lamkhupha emanzini. The boy, both angry and anxious, tried to catch his breath. As he wipes the water off his face, he yells out to the old man, "You're trying to kill me? What is wrong with you?" Le nkwenkwe ingxamile, inomsindo, isisifu, zama ukubamba umphefumlo wayo, ihefuzela, yazama ukwesula ubuso bayo ngoba ibimanzi ngamanzi, bugqiza amanzi. Ikhwazela eli xhego, yathi, "Uzama ukundibulala? Yintoni ingxaki yakho?" The old man holds the boy, placing one hand on each shoulder, leans forward and looks deep into his eyes and asks the boy one question. Eli xhego labamba, lamthi nqaku le nkwenkwe, libeke isandla ngasinye emagxeni ayo, lagoba, lamjonga emehlweni, lamthi ntsho, labuza le nkwenkwe lathi, I think I translated that wrong. Let me just try to translate it again. Eli xhego lanqakula le nkwenkwe, labeka isandla ngasinye amagxeni, lagoba, lamjonga le nkwenkwe ntsho emehlweni, labuza nje umbuzo omnye qha qwaba. That's much better. He asks, "When you were down there, what was the one thing on your mind?" Eli xhego labuza lathi, "Ngoku bendikumfilisile utshone phantsi kwamanzi, yintoni ibisengqondweni yakho qha qwaba? Into enye ebisengqondweni yakho yintoni?" The young boy, angry and upset, but still trying to learn, yells, "To get oxygen, I wanted to breathe." Le nkwenkwana incinane ingxamile, isisifu, kodwa ke isakufuna nokufunda oku, yakhwaza imphendula isithi, "Ukufumana umoya, bendifuna ukuphefumla." The old man smiles and replies, "You figured it out." Eli xhego lancuma, laphendula lathi, "Soyifumene impendulo yakho." The old man continues, "When you discover within yourself that you want to succeed as bad as you want to breathe, then and only then you will become successful." Eli xhego laqhubekeka lathi, "Xa ufundile ebomini ngokwakho ukuba into ofuna ukuyenza kukuphumelela, njengokuba ubufuna ukuphefumla ngoku bendikumfilise emanzini, kungoko ke qha qwaba apho uzokwazi ukufunda ukuphumelela ebomini." Andiqondi nditranslate right ke leyo, kodwa ke ndiyaqiniseka uba niyivile bithini into. So there is a quote at the end of the story, and it says, "When you want to succeed as bad as you want to breathe, then you will be successful." It's by Eric Thomas. Apha ezantsi ke kwebali kukho amazwi enkuthazo athi,
Xa ufuna ukuphumelela ebomini njengendlela ofuna ngayo ukuphefumla, kungoko ke uzokwazi ukuphumelela. Lo mazwi atshiwo nguEric Thomas. I am squatting. Let me catch my breath. Let us move on to the second story. Masiqhubekeke ke sifunda ibali lethu lesibini. I'm not going to translate this one. I will only translate the last one because I'm running out of memory and time. I thought these were short stories, and they are short stories, but it's taking longer than I anticipated, and I don't want the videos to be too long, so I'm sorry about that. There's a bit of background noise. Let's just wait for it for a second before we move on to the second story. Yeah. The title of the story is The Gold Rush Miner Who Quit Too Soon, and it goes like this. Many years ago, during the 18th century gold rush, there was a miner named R.U. Darby in Colorado. Darby had been mining for gold endlessly. He spent the majority of his money purchasing the greatest mining equipment that he could afford. Darby had some luck as he struck a small amount of gold. The small amount of gold that Darby discovered was believed to be linked to a great discovery. Darby thought that he could have possibly found the richest gold mine in Colorado. His main focus: if I can just find a bit more gold to prove this theory is correct. Darby, along with his uncle, who helped him to dig deeper into finding more gold, worked day and night. They put all their resources and effort into trying to prove themselves right. However, they found themselves putting in days of labor without any luck or results to show for their efforts. Their frustration continued to run high as their desired outcome was not being met the way they had envisioned. They pushed themselves as hard as they could, not giving into the desire of quitting too soon. However, mental and physical exhaustion was creeping in. Darby, after much frustration, decided to call it quits and cancel his search for gold. He thought he was right where he needed to be, but the lack of results showed him otherwise. Shortly after quitting, Darby went out and sold all his mining equipment to a man who was interested throughout this gold craze phase as well. During this time, there were more than 300,000 people who had made their way around in order to capitalize on this newfound opportunity. A very short amount of time passed, and an engineer along with a new miner had heard about Darby's discovery. They had decided that they were going to start exactly where Darby left off. As the miner and his engineer found a spot, they began working together. They lowered into the cavity, the same place where Darby had left off. The miner had both good
and strange feelings that something was there. As quickly as they could, they got to work. Within no time at all, they hit something. Within just 3 feet of digging, right where Dabby had quit previously, he strikes gold. They jumped in joy and disbelief. They yelled, they hugged each other, and they celebrated. After all, they had just discovered what could possibly go down as one of the greatest gold discoveries in the history of Colorado. So, what did we learn in this story, class? What did we learn? What did we learn? Wow. So, according to Winston Churchill, what we learn is that never quit. If things get dark, if things get hard, keep pushing. Push until something happens. Let's check the time. Okay, great. And let us move on to the final story of the day. And I will be translating this one to isiXhosa once again. It's just cool. Translate, don't translate, and then translate again. Ngoku ke eli balileti lokugqibela ndiza kulitolika ndilitolikele esiXhoseni nalo senze kakuhle saqala salitolika lokuqala lesibini salitolika lesithathu sizalitolika kwakhona lifundeka ngolu hlobo. It reads as follows. The title is The Banker and the Lawyer. Isihloko sayo sithi unobhanki negqwetha. The story begins in a bar where a lawyer and a wealthy banker are both sitting down with a group of colleagues having drinks and sharing food. Elibali liqala otywaleni. Apho igqwetha kunye nonobhanki osisityebi babehleli phantsi, behleli nabantu abasebenza nabo, besela utywala kwaye besitya nokutya. A bar is filled with people sitting at different tables, talking loudly and practically sharing the same ambience. Apha ke etywaleni kwagcwele abantu behleli kwitafile ngetafile bencokola bethetha bekhwaza amazwi abo ephezulu. As the alcohol is flowing and things become more risky, the wealthy banker challenges their colleague to take on a bet. Hayi ke xa beqala ukunxila ke kuba bayasela lo sisityebi angunobhanki wathi kumnye osebenza naye unento afuna amenzele yona. Andiyazi benzothi yintoni ibet ngesiXhosa xolo. I don't know what to call a bat in Xhosa. So yeah. There's a bit of background noise. I'm so sorry guys if you hear that, but I guess it's my real voice. It's not really ASMR today. It's just like my voice, which is why I just like, let me just say my voice because yeah. So apologies about that. The colleague says, "What's the bet, old man?" Hayi lo wasebenza naye wathi, "Yintoni lufuna ndiyenze ndoda endala?" Lo nobhanki asisityebi waphendula wathi, "Let's just wait for the car. Let's just wait for the car. Okay, I think it's gone. I think it's gone. I think it's gone." The wealthy banker replies, "I bet you could not go for 5 years in complete isolation." I was repeating that again.
Lonobhanki asisityebi waphendula wathi kuye, andiqondi ukuba ungakwazi ukuphila iminyaka emihlanu uhlala wedwa unganxibelelani nabanye abantu. Isolation, the colleague responds back in a high-pitched voice after almost spitting his beer out in confusion. Ndodwa qha qwaba, waphendula ebuza kananjalo lo aphangela naye, ilizwi liphezulu litswina. Phambi kokuba aphantse apice nobutywala abuselayo. That's right, solidarity confinement, said the wealthy banker. Chanucwete, wena wedwa qwaba. Watsho ke lonobhanki asisityebi. He continued to elaborate on the big bet. I have a space in my mansion. I create the rules, and the main rule is you will have no contact with the outside world for 5 years. Hayi ke waqhubekeka ke unobhanki ecacisa wathi, ndinalo igumbi pha emzini wam ongubhaza-bhaza. Ndim ke ozokunikeza imiyalelo. Umyalelo wokuqala owona ubaluleke kakhulu ngowokuba funeka ungadibani kwanamntu kude kuphele iminyaka emihlanu uhlala wedwa qha qwaba. The colleague looks with a grin on his face, both with confusion and interest. He replies, rubbish. That is complete nonsense. Hayi ke lo aphangela nayo wajonga lonobhanki emehlweni makekile kwaye kodwa engathi urhalela ukwazi baqhubeka ntoni kanye waphendula wathi, hayisuka akho lonto apha uvuvu yonke lento ithethayo. The colleague continued, that would mean I lose 5 years of my life being trapped in a house with you, no doubt. Hayi ke lo msebenzi waphendula wathi, loo nto ingathetha ukuba ndingaphulukana neminyaka emihlanu yobomi bam ndivaleleke endlini nawe. Hayi, andisifuni na eso sivumelwano. The lawyer, a friend of both the colleague and the wealthy banker who had been listening to all of this take place right in front of him, says, what will you bet if I complete the 5 years of solidarity confinement? Igqwetha eli lingumhlobo womsebenzi kunye nonobhanki lo asisityebi. Belimamele ngoku bebethetha ngalo lonke ixesha labuza ke ligqwetha lathi, ukuba mna ndingavumelana nawe ukuyenza lonto, ungandinikeza ntoni xa ndiyigqibile iminyaka emihlanu ndihleli ndedwa qha qwaba ndingabonani kwanabo abanye abantu? The wealthy banker smiles as he leans back into his seat and casually responds, I will give you 2 million rubles. Hayi ke lonobhanki asisityebi wancuma wangqiyama esitulweni sakhe ezipholele nje waphendula wathi, ndiza kunikeza ii-rubles eziyi-2 million. Ndimlibele 2 million mayintoni ngesixhosa ndixoleleni. Without hesitation, the lawyer extends his hand in agreement and yells out, Del. Engaphozisanga maseko, igqwetha lelula isandla salo
la qhawula lonomabhizinisi asisityebi lavumelana naye lathi ndiyavuma. The banker and the lawyer shake on the bat, and the lawyer goes on to move into the wealthy banker's mansion. Unobhanki kunye negqwetha baqhawulana isandla ke bavumelana, laqhubekeka igqwetha ke lahamba laya emzini kanobhanki lo angubhazabhaza ukuze ligqibe elayo indima yesivumelwano. Apart from the actual mission itself, rested a nice little guest house on the property. This will be yours, said the wealthy banker. No communication with anyone for the next 5 years. But to make things better for you, I will provide you with any book that you can possibly desire. If I do not have the book, I will find it for you and have it bought to you. Hayi ke unobhanki ke wathi kweli gqwetha, nansi ke indlu yam elapha ecaleni eyendwendwe, yona ke iza kuba yeyakho. Into ofuna uyenzile yokuba unganxibelelani kwanamntu kude kuphele iminyaka emihlanu. Kodwa ke ndiza kwenzela izinto zibe lula. Into endiza kunikeza yona zincwadi. Noba ukuba yeyiphi incwadi oyifunayo yokufunda, ndiza kunikeza. Ukuba andinayo, ndiza kucinga icebo, ndenze into, ndiyithenge lo ncwadi, ndisokuyifumana, ndiza kunika ibe yeyakho. The lawyer accepts again and begins his journey, excited for the large payday that will make him rich. Hayi ke eli gqwetha layamkela yonke lento yoyithetha kulotata, laqala ke usuku lwayo lokuqala lihlala phaya, and then labe livuya ke lona kuba liyazazi uba emveni kwayo yonke loo nto liza kufumana imali libe sisityebi. Hayi ke labe lichwayitile. Time passes quickly and the old man starts to become worried. He becomes anxious because he sees that the lawyer is going to complete his portion of the bat. He is going to complete the 5 years of solidarity confinement. Hayi ixesha lakhawuleza. Ngoku lo tata mdala angunobhanki anemali waqala wabanexhala ngokuba ngoku ingathi eli gqwetha lisayigqiba yonke leminyaka emihlanu lihlala lodwa linganxibelelani nabantu. Hayi ke waqala ke ngoku lonobhanki wabanexhala. He couldn't believe it. Wayengayikholelwa yonke lento. This would mean that he would have to pay him, and that payment would ruin him. Loo nto ithetha ukuba unobhanki kufuneke ebhatele eli gqwetha. Yonke loo nto ingamgqiba okanye imtshabalalise. You see, years have passed and the banker's financial picture had changed since he made the bet. A loss of this magnitude would bankrupt him. He would lose everything. Uyayibona into yeke yenzeka yeyokuba kule minyaka ibihamba okwehleli pha yodwa eligqwetha, lo nobhanki uphulukane nayo imali yakhe. Ngoku ke ukuba angaphulukana nayo yonke le mali seyishiyekile, loo nto ingathetha ukuba angaba lihlwempu, angaphulukana nayo yonke into anayo. So the wealthy banker sat in his bed one night and devised a plan
to go and murder the lawyer in his sleep. Ngoko ke lo nobhanki asisityebi wahlala wacambalala ebhedini yakhe ngosuku oluthile ebusuku. Wancatsha nje icebo ukuba aphume achwechwe ahambe ayokubulala eli gqwetha xa lilele. This would mean that he cannot finish his portion of the bet and would have to forfeit. Loo nto iza kuthetha ukuba igqwetha alizuligcina isithembiso laso, ngoko ke xa lingahlalanga iminyaka emihlanu loo nto ithetha ukuba alizubhatalwa. The wealthy banker believed that he could pay someone to have the body and the crime scene cleaned up. This way he could keep his fortune. He became desperate in his thoughts. Hayi ke, lo nobhanki asisityebi wakholelwa into yokuba angakwazi ukubhatala umntu ukuze umzimba aphelele emoyeni kwaye acoce nayo yonke le ndawo bekubulawe kuyo. Ngolo hlobo unobhanki lo angakwazi ukugcina imali yakhe angaphulukani nayo. That same night he sprang out of bed and decided he will quietly sneak into the guest house and make things look like a brutal robbery gone wrong. Ngobo busuku ke wathithwashu waphakama ebhedini yakhe wagqiba ngelokuba uza kuchwechwa ayokungena kule ndlu yendwendwe abebeke kuyo eligqwetha, enze izinto kube ngathi bekukho umntu ebezokweba qha izinto azahamba ngendlela. As he sneaks quietly towards the guest house, he becomes nervous. He closely holds the knife to himself so that nobody can see it. Hayi ke esachwechwa njalo ukungena kule ndlu yendwendwe waqala wabanixhala woyika, wabamba imela le ayizoyisebenzisa ukubulala ngayo, wayithi nca kuye ukuze ungabikho kwamntu ayibhaqayo, wayifihla. As he enters the room, he sees the lawyer asleep at the table. He fell asleep with the pen in his hand and a paper that laid on the table with some writing on it. Xa engena endlini wabona eli gqwetha lilele etafileni. Eli gqwetha liyelalala libambe usiba esandleni kwaye kukho nephepha elilapha etafileni elibhaliweyo. The lawyer had finished writing a note to the wealthy banker before he had fallen asleep. Phambi kokuba liqukwe bubuthongo ko eligqwetha belibhale belibhale ileta elapha etafileni ke phambi kokuba liqukwe bubuthongo. Le leta ibibhalelwe lo somabhizinesi unobhanki lo asisityebi. He approached the lawyer quietly and reads the handwritten note, explaining that the lawyer will be leaving the guest house 5 hours short of his bet. Hayi ke wachwechwa wasondela ke lo nobhanki asisityebi wazama ukufunda uba yintoni le ibhalwe kule leta. Xa efundayo wafumanisa into yokuba eli gqwetha libhale into yokuba liza kuhamba ngeeyure ezintlanu phambi kokuba kufikele ixesha layo lokuba lihambe. This would forfeit his own profits
This would forfeit his own profits and he would lose the bet. Loo nto ithetha ukuba lo aligqwetha uzawukuyeka, like uzawukuncama yonke le mali angabi sayifumana. The banker was confused to why he would forfeit all his profit after losing 5 years of his life. Lono banki emakekile engazi baqhubeka ntoni kanye kanye, wazibuza uba hayibo ingaba ingenzeka kanjani yonke lento, angavele ahambe emveni kokuba ephulukane neminyaka emihlanu yonke yobomi bakhe. In the note, the lawyer explains that he had been reading books for 5 years, and the knowledge and wisdom he had obtained through reading books over the course of 5 years was way more valuable to him than the money. Kule ncwadi okanye ileta ibhalwe leli gqwetha lalicacisa into yokuba kule minyaka emihlanu oko belifunda incwadi, kwaye yonke into elifundileyo eli gqwetha labe licacisa into kuba ulwazi kwaye nobulumko elibufumeneyo ekufundeni incwadi kule minyaka emihlanu bunexabiso ngaphezu kwale mali belizoyifumana. He was able to study all walks of life, all heroes of life, the greatest and the most beautiful stories ever written in books. Likwazile igqwetha ukufunda ngabo bonke ubulumko belilizwe, ngawo onke amaqhawe akhona ebomini, ngezinto ezinkulu kwaye ezintle ezibhaliweyo ezincwadini. His conclusion: he didn't want money, for he learned what money can do to the man. Hayi ke esiphelweni sale ncwadi okanye ileta ibhalwe leli gqwetha laqukumbela yonke lento belithetha ngamazwi athi alifuni imali ngoba lifundile ngento imali engayenza emntwini. He preferred to take the newly found wisdom that he had acquired from books over the past 5 years and build his own wealth. Likhetha into yokuba lithathe obubulumko libufundileyo ezincwadini kule minyaka emihlanu idlulileyo lakhe ubutyebi ngabo. When the old man finished reading this note, he put away the knife and went off running back to his compound. Emveni kokuba unobhanki lwasesityebi efunde le leta, wabeka phantsi imela le ebeyiphethe, wahamba waphinda endlini yakhe le ngubhazabhaza. He locked himself in his room, leaned against the wall, and began to cry alone. Wahamba waya egumbini lakhe lokulala, watsixa emnyango emveni kokuba evale ucango. Wangqiyama eludongeni, waqala wakhala, wasitsho isibhomboloza. The rich banker knew what the money had done to him over the years, and he knew that the lawyer was right. Lono banki asisityebi uyibonile into eyenziwe yimali kuye kule minyaka idlulileyo, kwaye uyayiqonda, uyayifumanisa nento yokuba yonke lento ibithethwa leli gqwetha yinyaniso.
So, what is the moral of the story? Ngaba sifunde ntoni kweli bali besilifunda? Hayi ke, umbhali walo uthi, the author says, money is a great servant, but a bad master. And that is by Francis Bacon. I'm pretty sure I butchered the name, I'm sorry. Hayi ke esiXhoseni sifunde into yokuba imali sisicaka esihle kwaye esilungileyo kakhulu, kodwa yinkosi embi enyolukileyo. Lawo ke ngamazwi kaFrancis Bacon. Endiqondayo uba andilibizanga kakuhle kwamna igama lakhe. And then these are the final thoughts. It is important to keep stories like these close to your mind and be able to remind yourself whenever necessary. The moral of these stories: when you decide to take something on in your life, you need to make sure you know why you are doing it, and you must never stop until you achieve the end goal. When you feel like quitting, keep pushing further. And then it continues to say, whatever it is that you choose to do with your life, make sure that you don't do it for the money. Chasing money always ends with an empty hole in your heart. While money and financial stability may be one of your goals, it shouldn't be your driving force. You will only go so far before you drop out. I think that's what we learn from the final story. When you are able to find a deeper meaning and substance towards your goal, then you will be able to sustain the effort and work over long periods of time and not give up. So that's basically what we learn from all those beautiful, beautiful stories which I had translated to Xhosa from the top of my head. So I will link the description down below, and it's from the Inspirational Corner. They were written on the 30th of July in 2021. I hope you enjoyed listening to these inspirational stories and that they give you motivation, hope, and believe in your heart that you must keep pushing. Push up until something happens. I hope you got inspired and motivated, and that my normal voice wasn't bad, and to some extent that it did give you ASMR. Yeah, that is going to be it from me. I will see you guys next time. Ndiza kunibona kwixesha okanye kwithuba elizayo. Goodbye everyone. Bye bye in Vietnam. Ndinithanda nonke emakhaya. Kuba nixhala yintoni? Confused. Yeah, I'm confused. Lono bhanki emakekile ingaqinisekanga uba kuqhubeka ntoni kanye kanye. Where was I? Okay. Lono bhanki emakekile engazi baqhubeka ntoni kanye kanye. Wisdom and knowledge. Let's just Google wisdom and knowledge. Let's translate English to Xhosa. Let's get knowledge. Okay, let's get wisdom. Now let's go back.
What is it? Oh my god.